వారి ఇచ్చే సందేశాన్ని విని మీరంతా కూడా మీ విద్యా సంస్థలలో మీ విద్యార్థులకు ఇవన్నీ నేర్పాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తూ మీ అందరికి స్వాగతం పలుకుతూ మరొకసారి ధన్యవాదాలు ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. So, sir, shall I take on? Yeah, thank you very much. You can start, sir. Yeah. Welcome. Well, thank you very much, sir. Good morning, everyone. And I could see a lot of teachers online. That's wonderful. And once again, namaskaram to all of you. So, is it okay if I speak in English, or shall I mix English and Telugu in between? What is better? Yeah, both English and Telugu you can manage. Okay. So, I did that. English antaremo. Telugu plus English mix. So, we will do that. So, Induku, why you people should listen to me? You should listen to me because of 3 reasons. One is I am a psychologist. I have got a more than 2 decades of experience, number 1. Number 2, you should listen to me because I also shared platform with Dr. APJ Abdul Kalam. That is one of the greatest achievement of my life. And number 3, the most important, today, whatever I am, it is because of that small school, a private school from where I studied. So there was one school by name Vidya Mandir in Padmarao Nagar. That is where I studied. Today, that school is not there, but I am still doing my job for the country. So the private schools, the small schools are creating the gems for the country. So I am one of the examples of that. So these are the 3 reasons because of which you should listen to me. Number 1, in this pandemic, we are all got demotivated. There is a lot of challenges, a lot of issues, a lot of stress. So how to deal with this? That is the greatest challenge. And especially corona time lo ఏదైతే అనుభవాలను మనము చూసామో, ఏదైతే challenges ని మనం చూసామో, ఏదైతే stress ని మనం ఎదుర్కొంటున్నామో, how to deal with this? And there is no greater motivation than the self motivation. A self-motivated man is more powerful than the external motivation. I think you all agree with me on that. So when I was invited to give a talk by Mr. S.N. Reddy, so I did a very customized training program for you people. And I'm here to share. I'm not here to teach, because teaching a teacher is the most toughest thing. And I'm not going to do that. I'm just going to share my study, my research, what it is showing. So let us look at the 3 things. I will take you through a small presentation and So today we are going to talk, the topic is self-motivation and nation building. So what is that keeps one person motivated all the time? Before I start, I want to ask one question to you people. What is the difference between a champion and a winner? Can anybody answer to this? You can unmute or you can type in the chat box. My question is, what is the difference between a winner and a champion? What is the difference? I can tell. Yeah, please go ahead. Yeah. Champion means all-rounder winner. In all games, winner is the champion. Is one game winner is the winner. This is the sir. Very good answer, sir. Very good answer. Can anyone else try this? This can be one of the answers, but can we try some more answers? I'm waiting for the answers from the chat box, and I want you people. In life also, he can help more activities and more that can be decided as a champion. Okay, good. Sounds good. Sounds good, sir. Sounds good. Yeah. Anyone else wants to try? ఇంకెవరైనా ప్రయత్నించాలనుకుంటున్నారా? ఒక విన్నర్ కి ఒక ఛాంపియన్ మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి? What is the difference? Champion group of people, winner is an individual. Champion is a group of people. Sir, can you tell your name, please? S.N. Reddy. Oh, S.N. Reddy. Yeah, sir. You are also very near to the answer, sir.
So before anyone else wants to answer this by typing in the chat box. Good morning, everyone. Game winner means one game player, Jyoti. Beam. Yeah. Game changer. Okay. I'm expecting more answers because more teachers are there. So right. So before, instead of taking a lot of time, let me answer this question. Oka roju oka vidyarthi champion who fights. Good. Sounds good. Champion who fights. Good. Oka roju oka vidyarthi oka teacher దగ్గరికి వెళ్తాడు, మీలాంటి టీచర్ వెళ్ళి అడుగుతాడు అనమాట, టీచర్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ విన్నర్ అండ్ ఏ ఛాంపియన్. అప్పుడు ఆ టీచర్ అంటుంది, ఒరే నువ్వు wins game, okay, right? Lot of answers coming in. That's fantastic, right? So appudu a teacher antundi, "Varai, if you win on others, you are a winner. If you win on others, you are a winner. But if you win on yourself, you are a champion." పక్కవాడి మీద గెలిస్తే నువ్వు విన్నర్ రా, నీ మీద నువ్వు గెలిస్తే ఛాంపియన్ రా అని చెప్తా. That is the line I want to really bring in. It is a person who wins on himself is a champion. If you can win on your fears, you are a champion. If you can win on your laziness, you are a champion. If you can win on your jealousy, you are a champion. If you can win on the laziness, the jealousy, the fears, you are a champion. A person who wins on himself is a champion. That is the line with which I want to start today's program. Winston Churchill, the ex-prime minister of England, he said one beautiful line. The success is going from failure to failure without losing enthusiasm. I repeat, he said that success is going from failure to failure without losing enthusiasm. ఉత్సాహాన్ని కోల్పోకుండా ఒక్క పరాజయం నుండి ఇంకో పరాజయానికి వెళ్ళడమే ఓ విజయం అని చెప్పాడు విన్స్టన్ చర్చిల్. So today's program is all about the self motivation. If you are motivated, no one can really no one can really stop you. You can achieve whatever you want. So today's challenge is how to keep ourselves motivated in spite of all the challenges. So I designed one module exclusively for you people. So let us look into that. That is called 3 R's. 3 R's. The first R is, I'm sorry, got stuck up. The first R is, right, role model. If you really want to get motivated, you should have a role model. There is a difference between a role model and an ideal person, my dear friends. A role model is somebody, can anybody answer this? What is the difference between a role model and an ideal person? ఒక ఆదర్శ వ్యక్తికి మరియు ఒక రోల్ మోడల్ మధ్య వ్యత్యాసం ఉందండి. కెన్ ఎనీబడి త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ దట్? రోల్ మోడల్ అంటేనేమో ఆయన చూసి అందరు కూడా అదే టైప్ ఉండాలంటే, అంత మంచిగా ఉండాలంటే ఆలోచన కలిగితేనే రోల్ మోడల్ అవుతాడు. ఆదర్శం అంటేనేమో నలుగురికి ఉపయోగపడ్డాని ఆదర్శం కింద తీసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, very good attempt, sir. Very good attempt. So because of the time constraint, I am unable to take more answers, but I will put it straight. ఆదర్శ వ్యక్తి అంటే ఏ వ్యక్తిని అయితే చూసి మనము ఈ విధంగా జీవించాలి అనుకుంటామో దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఐడియల్ పర్సన్. రోల్ మోడల్ అనే వ్యక్తి ఏ రంగంలోనైతే నువ్వు అతని మాదిరిగా ఒక లక్ష్యాన్ని చేరాలనుకుంటున్నావో అతన్ని రోల్ మోడల్ అంటాం. I repeat again, role model is a person who comes from your profession or who comes from the area in which you want to become great. For example, Sachin Tendulkar can be a role model for Virat Kohli because of the cricket. He also can be an ideal person. Role model ఒక ఐడియల్ పర్సన్ కాగలుగుతాడు, కానీ రోల్ మోడల్ అనే వ్యక్తి ఏ రంగంలోనైతే మనము ఒక ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నామో ఆ రంగంలో ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన వ్యక్తిని ఎప్పుడైతే మనము ఆదర్శంగా తీసుకుంటామో అతన్ని రోల్ మోడల్ అంటాం. ద రోల్ మోడల్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద ప్రొఫెషన్ ఇన్ విచ్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్.
in which you want to achieve the excellence is called a role model. Let me give you an example. Okay, when Mahatma Gandhi was there in Africa, he read Bhagavad Gita and he has took that Bhagavad Gita as a role model. That is the one which he really want to achieve. And he went on to become the Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi was a role model of Nelson Mandela. And he is called the Black Son of Africa. Mahatma Gandhi was a role model for Nelson Mandela, my dear friends. And Nelson Mandela and Mahatma Gandhi, both of them were the role models for one more black person from America who went on to become the president of America, is no one but Barack Obama. సో నువ్వు ఎంచుకున్న రంగంలో ఒక ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళాలనుకుంటే ఆ రంగంలో ఆల్రెడీ ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన వ్యక్తిని మీరు రోల్ మోడల్ గా ఎంచుకోవచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ ఆల్ ద టైమ్. And for me personally, as a motivational speaker, for me the role model is Swami Vivekananda, and he is my role model and he is also my ideal person. It can be, but you should have a role model so that you can always keep motivated yourself, so that you can look at one person when you are down. మన ఉత్సాహం నీరు కారినప్పుడు ఎవరినైతే మనం చూసి పడగలుగుతామో అలాంటి వ్యక్తిని మనం రోల్ మోడల్ గా జీవితంలో ఎంచుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. I read some messages. I think one lady, she kept a message saying mother is a role model. Mother is a role model if you want to become a mother. అంటే ఆ రంగంలో తను ఒక రోల్ మోడల్ కావచ్చు, కానీ ఆ తల్లి యొక్క లక్షణాలు మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేస్తే she becomes your ideal person. So that is the thing. So 3R movie manaku chala popular. So the first R is, for us, the first R is you should have a role model, my dear friends. Now I am going to give you that information which most of the people don't know. People ask me, sir, why don't you keep lot of videos on YouTube? I always tell them, because the kind of content I bring in, very few people know the content what I bring in because of the research. Okay, so now I am going to give you that kind of information which is going to surprise you. Who is the role model of Bhagat Singh? Who is the role model of Bhagat Singh? That is my question to you. You can type in the chat box. You can do that. Parents. This is one answer came in from the chat box. Sir, can you guess who is the role model of Bhagat Singh? Many people, they tell me it is Mahatma Gandhi. No, sir, both. I have got it too. Sunita, she said Mahatma Gandhi. I'm sorry, Mahatma Gandhi and Bhagat Singh both are two extreme ideologies. Yeah, goal is one, but ideologies are entirely extremes. So Bhagat Singh's role model, many people, they tell me it is Lenin. It is wrong. Lenin is not the role model of Bhagat Singh. Before he was hanged, he was reading the Lenin biography. That's it. It doesn't make him the role model of Bhagat Singh. The role model of Bhagat Singh, looking at whom he got inspired to fight for the country, is Shahid Kartar Singh Saraba. Is one of the youngest revolutionaries of this country. Very few people know this. If you read the biography of Bhagat Singh, which is written by one of the famous journalists, Kuldeep Nair, you will get it. You will understand. It is Shahid Kartar Singh Saraba who is the role model of Bhagat Singh. The friends, I just want to tell you, you should have the role model in your life if you really want to be motivated all the time. All the time. And the second R is reading. Reading makes you a leader.
A reader is a leader. I repeat, a reader is a leader. Especially the teachers must read. Not only their subject books. I know they are absolutely great with their subject. And I am sure all the teachers who are attending this program today, listening to me, they are very good at their subject. I really offer my pranams to you. I am not going to talk about that. You should read other stuff also. That is what I want to really tell you. So, reading, I want to give you some examples. Chala mandi antuntaru. Okay, ee madhya, ee personality development speakers, including me, many people, they keep telling that ప్రపంచాన్ని రెండుగా విభజించవచ్చు, చరిత్రను రాసే వాళ్ళు, చరిత్రను చదివే వాళ్ళు అని. చరిత్రను సృష్టించే వాళ్ళు, చరిత్రను చదివే వాళ్ళని. నేను ఈ పదంతో అంగీకరించాను. ఎందుకంటే చరిత్రను చదివిన వాడు మాత్రమే చరిత్రను నిర్మించగలుగుతాడు. A person who reads history can make history, my dear friends. Now I am going to give you some of the examples here. The first example is a person who read Swami Vivekananda's teachings went on to become the real Nayak, the real leader who has established Azad Hindu Force. Subhash Chandra Bose, my dear friends. Subhash Chandra Bose ni prabhavitam chesinatuvanti oke oka quotation of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda antadu, I will hold every educated person as a traitor. I will hold every educated person as a traitor till I see the tears in the eyes of the poor, downtrodden and the orphans అంటాడు. నేను ఏ రోజు వరకైతే ఒక అనాథ, ఒక పేద ప్రజల్లో కన్నీరు చూస్తానో నేను అప్పటి వరకు దానికి బాధ్యులుగా నేను కేవలము చదువుకున్నటువంటి విద్యావంతుల్ని మాత్రమే పరిగణిస్తాను అని చెప్పాడు స్వామి వివేకానంద. విద్యావంతుల్ని దేశద్రోహులుగా పరిగణిస్తాను అని చెప్పాడు. ఆ ఒక్క లైన్ మేడ్ సుభాష్ చంద్ర బోస్ టు స్టాండ్ ఫర్ ద కంట్రీ అండ్ హీ హాస్ లెడ్ ద ఆజాద్ హింద్ ఫోర్స్ టు ఫ్రీ దిస్ ల్యాండ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్, నేను చాలా స్కూల్స్కి వెళ్తూ ఉంటానండి. వెళ్ళినప్పుడు స్కూల్స్, కాలేజెస్, దే కీప్ ద కొటేషన్స్. The quotations are not only to read how to put it on the wall, it should get into the blood of the people. It should get into the blood of the people. Anduke read. If you want to be motivated all the time, keep reading. Keep reading the lives of the great people, my dear friends. I'm sorry, I'm addressing all of you as friends because we all belong to the same fraternity. I hope you all accept it. That's fine. Now let me take you to the another example. You may be knowing this man, Navjot Singh Sidhu, one of the greatest cricketers. He said his life changed. His life changed after reading two things. One is Bhagavad Gita, another is the complete works of Swami Vivekananda. I'm sorry, he said three things. Another is the Guru Granth. That is the holy book of the Sikh community. He said complete works of Swami Vivekananda transformed him from what he was to what he has become. So, my dear friends, it is the reading. A reader is a leader. As a teacher, you are a leader in your class. And you are doing a great service to this country. The small schools, the private schools. Today, the greatest challenge which you people are giving to the, I can say, to the schools which are having ulterior motives, it is only the private small schools. In your school, who comes? A watchman's son, a sweeper's son. I was a sweeper's son. My mother was a sweeper. This kind of people come to your school, and you are the leader who are making them the gems for this country. Once again, I offer my pranams and gratitude for all of you. Let me take you forward. One book I suggest all of you to read is Vivekananda's is Call to the Nation. A wonderful book, Call to the Nation. It is a 12 rupees book which is available in Ramakrishna Math. You can read this, and that is one of the greatest books and which changed my life. So a reader is a leader. When you read, you get motivated. The first R is have a role model. The second R, read about the great people, my dear friends. That motivates you all the time.
So now let me take you to another book. Many people, they don't know this. There is a book called Fountainhead by Ayn Rand. This is a one book transformed the life of Maniratnam, one of the directors. Vikram, one of the actors. Madhavan, you might have said, I suggest all of you to watch another movie called Rocketry. A beautiful movie of Madhavan. His life changed after reading Ayn Rand books. Bhumika, one of the actresses, her favorite book is Ayn Rand, Fountainhead. Kajol, Ajay Devgan's wife, her favorite book, which changed her life, is the same one, Ayn Rand, Fountainhead, which is based on objectivism. Okay, anyhow, there is a better philosophy than objectivism. Anyhow, you people can read this wonderful book. And there is one book which was banned in the world. I repeat, there is one book which is banned in the world before it was printed. I repeat, there is only one book in the world which was banned before it was printed. And that book is The Indian War of Independence, 1857 by Veer Savarkar. You all will be surprised if I tell you this book was published secretly, got it printed by one person. He has taken those papers secretly from the Britishers and he got it printed. It was no one but Bhagat Singh, my dear friends. This is one of the greatest books you can read. Right. So I take you further. The two, and you know, many people, they tell me the stories have no life. Stories makes your life. I think as a psychologist, I can tell you, we always create stories. We think in stories. We get connected to the stories. If you ask small children, they will tell you Bahubali dialogues. Right? Why? Because they connect to the stories. The stories are more powerful things. As a teacher, you should tell the stories to your students so that they carry with them. The two stories which has inspired Mahatma Gandhi is Satya Harishchandra and Shravana Kumara. I still remember in social, there is one Chanakya story about the Mauryas, and my teacher, she taught me the Chanakya story. I cannot forget my teacher of social studies, Sabita Madam. She taught me that story of Chanakya, and that has inspired me. So the stories get connected. Who knows, tomorrow your student may become such a great person, and people may be telling the stories of your student to the world. So the stories have the power, my dear friends. And one story which has inspired Obama is Ramayana, and his ideal person is Lord Hanuman. Very few people know this. He said this. He said he carried the Hanuman idol in his pocket all the time. Whenever he is depressed, he is down, he is having a fear, he will touch that idol and he get inspired. That is the power of stories, my dear friends. Now I come to the third point, that is refire. మనము నిరుత్సాహంలో రిటైర్ అవుతూ ఉంటాం. ఇంకా ఇది నాతో కాదు, నేను చేయలేను. నాకు తెలుసు ఇక్కడ ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవుతున్న చాలా మంది టీచర్స్ మధ్య తరగతి లేకపోతే లోవర్ మిడిల్ క్లాస్, మనకు చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. I can understand this because I also came from that kind of families. ఆ బాధలు చాలా ఉంటాయి. కానీ రిటైర్ అయిన వాడు అక్కడే ఉండిపోతాడు. కానీ ఎవరైతే రీఫైర్ చేయగలుగుతారో, తనను తాను రీఫైర్ చేసుకోగలిగితే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. You should refire yourself. You should refire because you get connected to the purpose. Your job is not only create the student to score marks. Your job is to create those students who can live their life without remarks. That is called refire. So, I want to tell the story of Sachin Tendulkar, how to keep motivated yourself.
One day Sachin Tendulkar was asked, oh, what makes you to keep motivated all the time? He said, it is the tricolor flag. He said, it is a tricolor flag and nothing else. People asked him, what is the secret of your energy? In advertisements, he tell, boost. But in real life, no, it was not boost. It is the tricolor flag. It is the tricolor flag. Those three colors. That keeps him motivated all the time, my dear friends. Get refired. So now I will come to the second part of it. Before that, there are three R's we discussed. The first R is role models. Have a role model in your life. The second R, I spoke about reading. A reader is a leader. The third R, I spoke about refire, connecting to your purpose. Connecting to your purpose is the most important thing in life. The people who are doing this job of teaching, you're not only doing for money, you're doing for another M. M stands for money. But you people are also working for another M. And that another M is mission. You're on a mission. Mission to create those students who can really work for your country, who can rebuild this country. And if that has to happen, you have to follow 3 R's. I don't know if I get a chance to talk to you people offline someday. I can give you a lot of information on this, but because of the time constraint, let us go with these 3 R's for now. Now, the most important, the nation. What role a teacher can play in nation building? That is the second part of it. Before I go to the second part of it, I want to listen from you people. I want you people to tell me, how did you find the first part of the talk? Did you really like it? If you really liked it, please type in the chat box saying it's amazing. Please type that. Sajida, thank you, Sajida. Thank you. Rajini Reddy, thank you. It's amazing. That's good. Radhika, thank you. Thank you. Annapurna, amazing. Thank you. Thank you. Satyashai Schools, amazing. Thank you, sir. Thank you. Bhagavi, thank you. Oh, Rashmi, I cannot read everybody's name, and lot of messages are pouring in. That's wonderful. Thank you very much. Now I will take you to the next part of our talk, that is what role a teacher can play in nation building. Today, before I talk about this, I want to make one line. And with that one line, I want to take you to the next part of our discussion. That one line is the silence of the good people. The silence of the good people is more dangerous than the acts of the bad people. మంచివాడి మౌనం చెడ్డవాడు చేసే చెడ్డ పనుల కంటే చాలా ఘోరమైనది. The silence of the good people is more dangerous than the acts of the bad people, my dear friends. With these lines, I will take you to the next part of our discussion now. To build the nation, our nation was great, will be great, and is great. But these Westerners and all those traitors, they have used one strategy to break this country, especially the education system. They did 4 things. And these 4 things have broken the bone, the spine of this country. వాళ్ళు చాలా తెలివిగా 4 పనులు చేశారండి మన ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థని నాశనం చేయడానికి. ఆ 4 ఏంటి? నంబర్ 1, మన జాతీయ నాయకులని, గొప్ప వాళ్ళని చెడుగా చూపించారు. ఒకటి, చెడుగా చూపించడం, వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ చెప్పకపోవడం. రెండవది, ఈ పాశ్చాత్య లేక ఈ దేశానికి ద్రోహం చేసిన వాళ్ళని మనకి హీరోలాగా చూపించడం. రెండో పని చేశారు.
మూడో పని, మన కల్చర్ని మనమే ద్వేషించుకునేటట్టుగా, మనము అసహ్యపడేటట్టుగా, మనం సిగ్గుపడేటట్టుగా చేసి పెట్టారు. నాలుగోది, మన చరిత్రని చింపి they have what you call, they have manipulated it, they have presented it in a wrong way, which is not true. ఈ రోజు ఈ 4 అంశాల మీద now I will take up the next part of our discussion. The first thing is, national heroes were made to look bad. The first name is Veer Savarkar. There is one beautiful autobiography book of Vikram Sampal. Vikram Sampal, he has written, sorry, it is not autobiography, it is biography. A beautiful book. I suggest you people to read it. It has come in 2 volumes. Hey, the person who was put in the Andaman Nicobar, who was given one of the greatest punishments, he was shown as a villain. He is considered to be the prince of patriots. Prince of patriots, my dear friend, who has inspired Madan Lal Dhingra, who has inspired Uddham Singh, who has inspired many people like that. I am not saying you should accept what I say. I am saying you read, you will understand what these people have done to this great man. The second person who got very less popularity is Bal Gangadhar Tilak, who said Swarajya is my birthright. The history did an injustice to this man. One day, his wife died. Somebody came and told him, your wife is expired. And he was not getting tears. Somebody asked him, why you are not getting tears? You have become inhuman. He said, all the tears I had, I have shed it for the country. I have left with no tears for anyone. నా కళ్ళలో ఉన్న ప్రతి కన్నీటి బొట్టుని నా దేశం కోసం ఏడ్చేశాను నేను. ఇంకా ఏడవడానికి ఒక్క కన్నీరు బొట్టు కూడా నా మిగలలేదని చెప్పాడు బాల్ గంగాధర్ తిలక్. ఎక్కడ అతని గురించి చాలా తక్కువ, లేక అతన్ని తక్కువ చేయడం, ఇదే జరిగింది చరిత్రలో. So they made our heroes to look like villains. Even Bhagat Singh was called terrorist. Wake up, my dear friends. A good teacher is the one who will read with open mind. And second rule is, imported and villains are made heroes. This is very interesting. Very interesting. I feel very funny when I read history. Alexander the Great అంటారండి. ఎవరికి గ్రేట్ అండి? For whom is great? He invaded my country and you are calling him as great? And you don't talk about Vikramaditya, who has ruled 3 times more geographical area than Alexander. And do you know that Alexander has run away from the battleground because of Porus? Because the Porus has kicked him out. And you talk about Abraham Lincoln. Abraham Lincoln is great, no doubt about it. But we have greater people than Abraham Lincoln in our country and we don't talk about them. For us, imported things are very, very precious. Wake up, my dear friends. Read history to make history. Next. Okay. The third thing is, they made our culture, our customs to look bad. మన కల్చర్, మన కస్టమ్స్ ని ఏదో పిచ్చోళ్ళు చేస్తున్నట్టుగా చేసేసిరండి.
I respect your culture, but don't disrespect my culture. ఒకప్పుడు అనేవాళ్ళు గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్. నేను అంటాను మార్చేయండి ఈ లైన్ని. గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ డిమాండ్ రెస్పెక్ట్. గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ డిమాండ్ రెస్పెక్ట్. I want to tell one incident. మీరు ఒక మంచి మూవీ ఉందండి. ద మూవీ పేరు, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ OTT ఆన్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. ఒకరోజు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కాలేజ్లో స్టూడెంట్గా ఉన్న రోజుల్లో ఒక కాలేజ్లో ఒక ప్రొఫెసర్ వచ్చి, జనరల్గా మనము బొట్టు పెట్టుకుంటాము, ఇది చేతికి ఇలాంటి దారం కట్టుకుంటాము, సంకల్పం అని ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్. అయితే వీళ్ళు ఈ గాయత్రి మంత్రం అవన్నీ కూడా పెట్టుకుంటారు. ఆ ప్రొఫెసర్ వచ్చి బూతులు తిడతాడు అనమాట. యు ఆర్ స్టూపిడ్స్, యు ఆర్ సూపర్స్టిషియస్ పీపుల్ అని క్లాస్ రూమ్ లో. దట్ టు ద PG స్టూడెంట్స్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్. మీరు ఏమంటారండి, మూఢనమ్మకాల వ్యక్తులు అని. అప్పుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ చెప్పుతో కొడతాడు అతను in front of every student. ఎందుకు తెలుసా? You are making fun of me, but look at yourself. Are you not superstitious? Hello? Westerners, are they not superstitious? మీరు ఏదైనా వెస్టర్న్ కంట్రీకి వెళ్ళి చూడండి, రూమ్ నంబర్ 13 ఉండదండి. 13 నంబర్ రూమ్ నంబర్ ఉండదు హోటల్లో. They are more superstitious. కానీ దౌర్భాగ్యం ఏంటి తెలుసా? ఎప్పుడు మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకొని చూడడమే. We make fun of ourselves. ఒక బింది. Today no students keep bindis. Teachers, okay, I don't know, I feel bindi. What is bindi? There is a scientific reason behind it. This is our culture. You should be proud of your culture. I'm not saying you should be superstitious, but you should be proud of your culture, your identity. They made you to look funny. The last one, history was manipulated. History was manipulated. నేను రీసెంట్గా ఒక స్పీచ్ విన్నానండి. చాలా అంటే అసలు ఎంత మూర్ఖం. ఎవడో రాసింది నువ్వు చదివి నువ్వు ఆలోచించకుండా ఎలా మాట్లాడతారండి స్పీకర్లు? చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. ఒక స్పీకర్ అంటాడు, బాజీరావు. మీరు ఒక సినిమా చూసి ఉంటారు, బాజీరావు మస్తానీ. బాజీరావు ఇస్ ద నెపోలియన్ ఆఫ్ ఇండియా. బాజీరావు ఇస్ ద నెపోలియన్ బోనపార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. వాడి టైం బాగాలేదండి స్పీకర్ది. ఆడియన్స్ లో నేను కూర్చొని ఉన్నాను. ఐ రేజ్ మై హ్యాండ్, ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ అ క్వశ్చన్. నెపోలియన్ ముందు పుట్టాడా, బాజీరావు ముందు పుట్టాడా? ద బాజీరావు వాజ్ ఫార్ మోర్ హెడ్ ఆఫ్ నెపోలియన్ బోనపార్ట్. నెపోలియన్ బోనపార్ట్ కంటే ముందు పుట్టిన వ్యక్తి బాజీరావు. నువ్వేమనాలి? నెపోలియన్ ఇస్ ద బాజీరావు ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ అనాలి, ఫ్రాన్స్ అనాలి. కానీ నువ్వేమంటున్నావు? నెపోలియన్ is the బాజీరావు is the నెపోలియన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటావా? షేమ్. రెండో విషయం, ఆ మస్తానీ అనే క్యారెక్టర్ చాలా చిన్నదండి అతని జీవితంలో. ఆయన ఏదో దేవదాస్ చేసి చూపించారు మనకి. ప్రపంచంలో there is only one warrior who has not lost a single battle. ఒక్క యుద్ధం కూడా ఓడిపోని గొప్ప గొప్ప ఒక యోధుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా, ప్రపంచంలో, ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వర్డ్ ద వరల్డ్, ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఇట్ ఇస్ బాజీరావ్ ఆఫ్ మరాఠా. ఏం చేస్తున్నారండి చరిత్ర? అండ్ దీస్ ఆర్ ద స్టోరీస్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు టెల్ టు అవర్ స్టూడెంట్స్. యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్. Strength is important. Being good is good, but being good without strength is a weakness. ధైర్యం లేని మంచితనం పనికిరాదు.
ధైర్యంతో కూడిన మంచితనం రావాలి. ఈ 4 స్టెప్స్ ఈ ఫారినర్స్ మన మీద వాడి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ ధైర్యాన్ని, ఆ సాహసాన్ని చంపేశారండి. They killed it. There is one beautiful book called The High Achieving Societies అని ఒక బుక్ ఉందండి, which is written by David McClelland, one of the greatest psychologists. అది చదువుతున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఎందుకు వీళ్ళు ఇంత సిస్టమేటిక్గా మన పైన దాడి చేశారు అని. ఒక రీసెర్చ్ ప్రకారంగా ఏం చెప్తుంది అంటే, ఏ దేశంలోనైతే ప్రాథమిక విద్యలో ఒక గొప్ప నాయకుల గురించి, ధైర్య సాహసాల గురించి కథలు చెప్తారో ఆ దేశం చాలా పురోగతి చెందుతుంది అని ఒక రీసెర్చ్ చెప్తుంది. మనం ఏం చెప్తున్నామండి? వీఆర్ టెల్లింగ్ ద స్టోరీస్ ఆఫ్ సిండ్రెల్లా. ఓ మై గాడ్, ఏం నేర్చుకుంటారు సిండ్రెల్లాతోనే? పోయి పార్టీ చేసుకోవాలా? థింక్ అబౌట్ ఇట్. Today, my talk is only to make you to think, make you to question with the open mind. You will understand the truth. Again, I am repeating, the nation needs a great teachers, a teacher with the mission. It is only you people who can really create the heroes for this country. No one else can create that. So, కొన్ని examples చెప్తాండి. This is a Baji Prabhu. And that is a Napoleon Bonaparte. I mean, నేను మాట్లాడినటువంటి ఎగ్జాంపుల్. This is Alexander and that is Porus. Porus పురుషోత్తముడి యొక్క హైట్ ఎంత తెలుసా అండి? 7.2, 7 feet 2 inches. Alexander height 5.2 inches. పురుషోత్తముడి యొక్క సైన్యము 10 ఎక్కువ. అండ్ చరిత్రలో మనకి ఏం చెప్తారండి? ఏం చెప్తారు? అలెగ్జాండర్ పోరస్ని పట్టుకున్నాడా? అందుకే సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంది, పులితో ఫోటో దిగాలనుకోవద్దు, చాలా తప్పు. దెర్ ఇస్ వన్ బ్యూటిఫుల్ లైన్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. చరిత్రలో ప్రతి ఒక్క డైరీలో రాసుకుంటాడు, నేను 4 సింహాలను చంపినా, 10 సింహాలను చంపినా అని. సింహాలు డైరీలు రాసుకోవు కాబట్టి మనకు తెలియదు. ఒకవేళ సింహాలు కూడా డైరీలు రాసుకొని ఉంటే తెలిసేది ఆ సింహాలు ఎంతమందిని చంపి ఉంటాయని. దట్ లయన్ ఈజ్ ఇండియా అండి. దట్ లయన్ ఈజ్ ఇండియన్ హిస్టరీ. అందుకే వీ హ్యావ్ ద 4 tigers, the 4 lions on our emblem. The lions never write their history. అది ఇన్ని రోజులు జరిగిన తప్పు. Now we have to write our own history. We have to correct our own history. We have to make our students to know the truth. So with this, I end my today's talk and I thank all of you for giving this opportunity to talk to you people. I give my contact number and naado oka book ostundandi. I've written a book on self confidence. I am very soon it will be out in the market. So I will be informing all of you about it. This is my details. So with this, I take a leave. Thank you very much. Remember, behind every Chandragupta, there was one teacher, Chanakya. Behind Shivaji, there was one teacher called Samardh Ramdas. Behind Lord Rama, there was a guru. And behind Ambedkar, there was a teacher. Behind Dr. APJ Abdul Kalam, there was a teacher. And who knows, you can be one of those teachers behind your students. With this, I take a leave and my gratitude for all of you. Thank you very much. Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai. Thank you. And I want you people to give the feedback. Anyone can just unmute yourself and you can give your feedback, or if you have any questions, you can ask me. Thank you very much. Sir, I'm done, sir. Mr. Reddy, I'm done, sir. Yes, Reddy garu. You have to unmute yourself, sir. Yeah. Maybe sometime in the near future, if it is offline, it will be great. We can have a wonderful session. Thank you. Malaysian sir, వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుందండి. ప్లీజ్ గో హెడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు చాలా యు ఆర్ టేకెన్ మోటివేషన్ ఫర్ అవర్ టీచర్స్, అవర్ మేనేజ్మెంట్స్.
రియల్ హిస్టరీ 1948 నుంచి కనుమరుగైంది. అది చాలా గొప్ప విత్ ఎవిడెన్స్ చూపించారు, ప్రదర్శించారు విత్ డాక్యుమెంటేషన్ తో పాటు. మన చరిత్ర మనమే కనుమరుగు చేసుకున్నాం. తప్పకుండా ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మన దేశం విశ్వనాయకత్వం వహించే విధంగా ఒక అబ్దుల్ కలాం గారు, ఒక వివేకానంద, ఒక నేతాజీ, ఒక భగత్ సింగ్, తప్పకుండా ప్రతి విద్యార్థి 22 కోట్ల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు మన దేశంలో. పాఠశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులు 22 కోట్ల మంది మీలాంటి గొప్ప వ్యక్తులు కూడా కావాలని మా ట్రస్మా నుంచి మా అధ్యక్షుల వారు పాపిరెడ్డి గారు స్పందించండి. పాపిరెడ్డి సార్ లైన్ లో ఉన్నారా? నెక్స్ట్ సార్ మేము మల్లేశం సార్ మన సత్యసాయి నిగమంలో నెక్స్ట్ మంత్ ఒక 1500 టీచర్స్ తోని మేనేజ్మెంట్స్ తోని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. చంద్రశేఖర్ గారు, రామచంద్ర గారు, మేమందరం, మా రఘు సురేష్ గారు, మా స్టేట్ కోర్ కమిటీ మేము చేస్తున్నాం. ఆ రోజు కూడా హోల్ డే మార్నింగ్ 10 to ఈవినింగ్ 5 వరకు ఒక 2-3 స్పీకర్స్ కావాలి సార్. మీకు అడ్వాన్స్ 1 month ముందు ప్రిపేర్ అవుతాం. దానికి మీరు చాలా మా స్కూల్స్ ను మా ఉద్దేశం ఏంటంటే బడ్జెట్ స్కూల్స్ ను అకాడమిక్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలి. బడ్జెట్ స్కూల్ ఫేస్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్, కార్పొరేట్ స్కూల్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది, సమాజానికి, విద్యారంగానికి ఏం జరుగుతుంది అనేది మేము ప్రతిరోజు ఈ పోటీ ప్రపంచంలో మేము ప్రపంచ స్థాయిలో ఆలోచించడం, గ్రామీణ స్థాయిలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మా బడ్జెట్ స్కూళ్లను సేవ్ చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. రామచందర్ సార్. హలో, పాపిరెడ్డి సార్ మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ మల్లేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ మోటివేషన్ చాలా బాగుంది. అయితే విషయం ఏంటంటే మీరు ఏమనుకోవద్దు సార్, సమాజ పరిస్థితుల ప్రకారం మీరు చెప్పిన మోటివేషన్ క్లాసులు ఎంతమంది ఫాలో అవుతారు అనేది, అంటే 100 మందిలో ఒక్కరు ఫాలో అయినా మీరు అదృష్టవంతులే. ఎందుకంటే ఈ జాతీయ నాయకులు అంటే గొప్ప గొప్ప నాయకుల యొక్క పుస్తకాలు చదువు రీడ్ చేయడం అనేది ఎంతవరకు సాధ్యపడుతుంది అనేది కూడా ప్రశ్న. ఇప్పుడు మెకానికల్ లైఫ్ లో 24 hours ఎలా సంపాదించాలి, రాత్రి వాళ్ళు ఎలా కోటీశ్వరుడు కావాలి, ఎలా సంపాదించాలి తపనలో ఉన్న రోజు ఇవి. మీలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మీటింగ్లలో ఎక్కువ సార్లు మాట్లాడితే కొంతమంది మారే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే నేను ఓపెన్ గా మాట్లాడుతున్నాను, ఎందుకంటే నా సిస్టమే మా అసోసియేషన్ లో యాజ్ ఏ ప్రెసిడెంట్ గా నేను ఓపెన్ గా మాట్లాడే నాకు అలవాటు. 100% ఈ క్లాసెస్ బాగున్నాయి. కనీసం 10% పీపుల్ అన్న ఫాలో అయినా కానీ ఆటోమేటిక్ గా ఈ దేశం బాగుపడే అవకాశం ఉంటది. అంత పాశ్చాత్య కల్చర్ వచ్చిన దేశం ఇది. మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నేషన్ బిల్డింగ్ అనే దాంట్లో చేసిన దాంట్లో సరే మాక్సిమం మీరు చెప్పడం జరిగింది, కానీ అందరు పాటిస్తే మంచిదని చెప్పేసి నేను కూడా ఇక్కడ వినే వాళ్ళందరూ కూడా మా ట్రస్మా పక్షాన్ని ఏం కోరుకుంటే తప్పకుండా మీరు కొంత సార్ మాట్లాడిన మలేషియా గారు మాట్లాడిన దాంట్లో కొంత మీరు పాటిస్తే మీ జీవితం ధన్యం అవుతుంది, మీ పరిసరాల వాళ్ళ జీవితం ధన్యం అవుతుంది నా కోరిక సార్. అలాగే మా సెక్రటరీ గారు చెప్తూ తర్వాత కార్యక్రమంలో మీరు పాల్గొంటే ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో యాక్చువల్ గా విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే, అంటే విద్యార్థులకు ఏం అవసరం అనేది పాయింట్ మీరు చెప్పలేదు. ఇప్పుడు ఈ దాంట్లో వీళ్ళు ఉపాధ్యాయులే మోటివేట్ అవడం, వాళ్ళకెళ్ళి వాళ్ళే మోటివేట్ ఎలా అవ్వాలనేది చెప్పడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో మీరు విద్యార్థులను ఎలా మోటివేట్ చేయాలి, ఇంకా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ప్రకారము మా ఎస్ఎన్ గారు చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఒక మీటింగ్ లో మీరు తెలియజేస్తారని కోరుకుంటూ మరొకసారి మీకు ధన్యవాదాలు, మా ట్రస్మా పక్షాన ధన్యవాదాలు ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. మల్లేశం గారు, సారు చెప్పింది 1-2% కాదు, 90% ఫాలో అవుతాము, 90% వాస్తవాలను తెలుసుకుంటాం. తప్పకుండా మా పాపిరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు 100% మేము ఇంప్లిమెంట్ చేసి మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని విద్యారంగంలో భారతదేశాన్ని ప్రపంచానికి మార్గదర్శకం ఉండే విధంగా తీసుకెళ్తాం మీ యొక్క సూచనల మేరకు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ సార్ చెప్పండి. కెన్ ఐ టేక్ లీవ్ సార్? ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఓం సాయి చంద్రశేఖర్ గారికి, సత్యసాయి ట్రస్ట్ వారికి ప్రత్యేకంగా మా ట్రస్మా స్టేట్ అసోసియేషన్ తరపున ధన్యవాదాలు సార్. I want to thank Shekhar Anna. I call him Anna, our Bada Bhai. He has seen me since I was a child. So Anna, thank you very much. It was amazing. Sir, shall we end the session with national anthem if you don't mind? Oh, that will be great, sir. Yeah. Yes, sir. Thank you so much for the cooperation. Ramchandar sir ఉన్నారా చూడండి. చూసి yes sir, yes joined. One word only. Ramchandar sir. Okay.
Unnar sir, please unmute and speak, sir. పిలవండి రామచంద్ర గారు, 2 విషయాలు స్పందించండి అబౌట్ అవర్ నేషనల్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీ టుడే. రెడ్డి గారు తర్వాత మీరు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పండి లాస్ట్ కు. ఎవరు చెప్తారు? ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ రఘు సురేష్ గారు కానీ మీ రామచంద్ర గారు చెప్తారు. అదే రామచంద్ర గారు లిఫ్ట్ చేయట్లేదు. ఏఆర్సి రెడ్డి సార్ ఉన్నారా? రఘు సురేష్ గారు ఓట్ టైం తాకు చెప్పండి. హలో రఘు సురేష్ గారు. నమస్కారం అన్న. మీకు కూడా అంత బటన్ అవసరం. ఈ ఏజ్ లో మంచి ఎంజాయ్ చేయాలి. హలో. Yes, sir, you are audible, sir. You are audible, sir. ఈరోజు మలేషియన్ గారు తీసుకున్నటువంటి మోటివేషన్ క్లాసు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమైంది. ముఖ్యంగా పిలవగానే వచ్చినందుకు వారికి, మా సత్యసాయి ట్రస్ట్ వారికి, వీళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు చాలా మంది కరస్పాండెంట్ల కంటే ఎక్కువ టీచర్లు అటెండ్ అయినట్టుంది. ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అధినాయకత్వం వహించినటువంటి శ్రీ రామచంద్ర అన్నకి, ఎస్ఎన్ రెడ్డి అన్నకి, అరకాల రామచంద్ర అన్నకి, వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చేస్తూ, ఈ జూమ్ మీటింగ్ ని ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి మిస్టర్ రామరెడ్డి సార్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క మీటింగ్ ముగిసిందని తెలియపరుస్తుంది. Sir, we'll stand for the national anthem, sir. Thank you so much. నేషనల్ అంతం రావట్లేదన్నా, అందరు చదవాలా? మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కల వంగ వింధ్య గంగా జల జలధి మంగళదాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత. జయ హే